来，乡亲啊，继续来看世界棒球经典赛3月7、8要开始来大车拼。即摆是拍热身赛，拍到热噗噗。今仔日透早，美国大联盟的传奇球星利维拉嘛来到台湾咯，准备要来担任着开幕战的开球的贵宾。讲到利维拉伫大联盟拍将近20档。 前后总共652届救援成功，将做历史的头一个。伊是伫洋基队捌帮助台湾职工王建民来守住着真侪胜利。伊嘛为健仔的口中了解到台湾的人文风情。所以虽然是第一届访问台湾，也毋过利维拉讲伊无感觉生分。伊讲台湾就亲像健仔所讲的，真水。 清查正轻松行入通机场的大厅，大联盟传奇球星利维拉透早到台湾，就算飞行机坐遮久，依然看起来真有精神。看到等遮久的球迷满面的笑容，要签名、要翕相，拢无问题，真亲切。有球迷摕洋基42号经典球衫，嘛人家己做看板，迎接传奇的守护神降临，嘛唤起今年台湾球迷回忆。毕竟台湾职工王建民连续2年摕到19胜的丰功伟业，真侪胜利拢是由伊顾条的，会变成街头巷尾人人拢爱台湾之友。虽然伊是头一摆来台湾，不过听王建民伫讲嘛，听甲熟悉台湾真侪档啊。We always talk about Taiwan when we were playing, Chime Wine and myself, but now that I'm here, I would love to see, for example, Temple, okay, and then see the beauty of the people and see the town. So I mean, I'm here to experience Taiwan. 这摆利维拉是接受邀请做经典赛开幕战的开球嘉宾。因为巴拿马来，嘛伫现场看巴拿马球队甲中华队比赛，伊直接表明讲会替巴拿马加油。I feel that it's going to be a great baseball game, competitive game. Obviously, I mean, I wish the best. You know, being Panamanian and being in Taiwan, you know, I wish the best to both teams and whoever win. 除了做开球嘉宾，这位有5卡冠军手指，伫大联盟留下652摆救援成功，并且伫2019年以全票通过姿态进入名人堂球星，嘛将出席一系列活动，甲球迷近距离互动。利维拉双方将扫过全台湾，嘛互这个还未开始比赛经典赛美宴成轰动。嗨，我是映彤，记得订阅华视的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛哦，站起来！